is substantiated with evidence. That's all. And now what he's trying to do is only nullify whatever case he has. So he's trying to draw a line. In fact, one alarming factor, I mean, see, what are the charges on Kejriwal? So he tried to move from government shops to private shops. Those are the charges on him. And in fact, the charges were leveled on him while he was just trying to do so. But here is a case where this man has already done. He's deviated from the policy of government shops to private shops, benefiting his private mafia. And the state is a witness to how these shops were given to various people of his choice, where the MLAs, the ministers, the police, everybody got involved in literally allocating these shops rather to all his supporters and his sympathizers, and how they are going ahead and forming the cartel. Just not that. In fact, this is one particular case where you have a situation where after the process has been completed, after his people have benefited by the fact that these people have gotten the shops, then this man increases the commission. That is even more a bigger scam. Worse off than Kejriwal. Sir, సార్ లిక్కర్ స్కామ్ పేరుతో రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని కానీ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఏమైనా ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? బేసిక్లీ రమేష్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా అల్టిమేట్లీ న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది. వైఎస్ఆర్సీపీకి జగన్కు ఈ పోరాటాలు కొత్త ఏం కాదు. నన్ను అధికారంలో ఉన్న అప్పట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరికి కలిసి నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టి హెరాస్ చేస్తేనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెరిగింది, జగన్ అనే వ్యక్తి ఎదిగాడు. సో ఈ పోరాటాలు ఏం మాకు కొత్త ఏం కాదు. కానీ అల్టిమేట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, న్యాయం ధర్మం ఏ వైపు ఉంటే దేవుడు ఆ వైపున ఉంటుంది. న్యాయం ధర్మం లేనప్పుడు అన్యాయం చేస్తూ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నీ కేసులు నల్లిఫై చేసుకునే దానికోసం, లేదా ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తూ ఉన్న అన్యాయాలను జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్న నీ లిక్కర్ పాలసీని జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, నువ్వు మధ్యలో ఏ స్కాము లేకపోయినా ఒక స్కామ్ ఉన్నట్టుగా నువ్వు చిత్రీకరించి బేతాళ విక్రమార్క కథ అల్లే ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తే, దాంట్లో ధర్మము న్యాయము లేనప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదించుడు. గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొటికాయలు ఖచ్చితంగా పడతాయి. ఆయన ఎంత దుర్బుద్ధితో ఏం చేసినా కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి టెంపరరీ. See, I'm in Vijayawada. If they want to, they're welcome. Who's stopping them? See, basically one needs to remember one thing. There's got to be always, you need to substantiate. See, today, I had released the entire facts and figures of the case. You tell me, so many of you are seated here, you tell me where is the scope for any scam? Why would anybody give any money to anybody? See, if somebody were to give some money to somebody, that somebody should have benefited. Here in our case, the volumes have come down. Thereby, their profits have come down, thanks to the taxes that the state government imposed. So where is the question of anybody giving any money to anybody? Number one. Number two, there is a robust, transparent process which is put in place versus what Chandrababu Naidu did during his regime, where he actually brought in a private shops to actually place indent to his sympathy, to the distilleries that he chose through his private shops mafia, wherein 5 distilleries benefited to the extent of 69% of the orders being carteled by them.
But in our case, there are you do not have such a situation because every bottle has a QR code. And every bottle before it is sold is scanned. And through the scan, it is automatically updated online, live, dynamic, real basis. And based on that sale, transparently orders are placed. So where is the question of any scam anywhere? For anybody to even point fingers. And all this story, whatever they're trying to build, I just seriously don't understand one thing. There should be, why would anybody give anybody any money? Number one. Number two, the person whomsoever these people have actually brought into the picture, because this man happens to be their MP's partner, Raj Reddy, they were harping on him to actually become an approver to their liking and give a false statement. They were just harping on him because he happens to be Telugu Desam Party, Vijayawada Telugu Desam Party MP's business associate. Business associate. So they were just harping on that point. But this man also, when he was reluctant to give a false statement, they did not know what to do. So they also made him accused. Now you tell me that person whomsoever they have arrested, he himself, I mean, even though he is Telugu Desam Party's MP's business partner, still says there is no scam, there is no money. Then what exactly are we talking about here? Except for one Betal story that these people have, one cock and bull story that these people have cooked up. So there have been a lot of names that have come up in this investigation. There's been a lot of Let him complete. And then I'll come back. Yeah? Pardon? Pardon? I do not know exactly what you're trying to tell me. Did you hear that? Right. Your press release says that. Your press release says that. See, basically, one needs to be mindful of one thing. See, nobody would want to go to jail. Why would anybody want their name to be maligned? But yes, you're playing a dirty game, especially when you're playing with Chandrababu Naidu. It's murky. So even if he were to try to do something like that, then okay, fine. God is watching. Let's see what happens. See, ultimately, at the end of the day, in a democracy, he is going to be the chief minister only for 5 years. 1 year is already passed. It's not that he's going to be the chief minister of Andhra Pradesh permanently. So let's see how it goes. Sir, a lot of top names have come out in the investigation by be it the SIT or even the Enforcement Directorate now bringing in be it Raj Kasireddy or Dhananjay Reddy or several others. Close people who, in the SIT reveals they're all closely connected to you as well. You're saying Kasireddy was also one of the close aides of Vijayawada MP Kesleni Shivnath as well. Do you think this is a kind of a political drama that is unfolding? One, because liquor scam, you saying it was done during CBN's regime between 2014 and 2019, but they're pulling a game on you. What do you have to say? Question is too big, but I get the gist of it. See, you've heard the entire press conference today. All the names that have been dropped in, all the names have been discussed thoroughly. And every name that has been dropped in, a proper explanation also given. And a dossier to this effect, a 20-page dossier to this effect, is also available to you in public domain. So all these questions are literally answered. See, when there is no scam, and somebody tries to build a Betal Vikramark story from it, then anybody can, you can name Modi and Amit Shah also in it. Who can stop? So all what you require is one junior level officer to say something,
one Beverages Corporation MD who can be stopped, who can, who's filed anticipatory bail petitions thrice in the court, saying that I'm being threatened by government, please do something about it. And that man's NOC was successfully stopped till such time he yielded. And such man giving a statement, what value is it? If such man's statement you want to take into cognizance, or you want to take one rogue MP's statement into cognizance, an MP who deserts your party, MP who surrenders his term to benefit the other party, and such man's statements, if one wants to take into consideration, then what is the credibility of such statements? See, what is very important is, see, there should be some credibility in whatever you're trying to say. See what Mithun Reddy asked. He said, these people build one cock and bull stories and said that these people have met someone. Mithun Reddy asked a simple question. If we would have met, show me the Google takeout. And how am I connected? What is a fair question? But there's no reply to it. And everybody who's there, for instance, the CMO, how is CMO connected? Show me one single signature. One single signature. I've shown you 3 signatures of Chandrababu Naidu. Show me one signature where the file came to CMO. And where is the question of CMO people being arrested, except for harassment? See, if such were to be the case, anybody can name even Modi and Amit Shah also. Who's stopping? Tomorrow, Congress government in any Karnataka state can also get one BJP MP, a rogue BJP minister or an MP or leader, come and give one statement against Amit Shah or Modi. That will suit some purpose. Then one BJP during one ex-Beverages Corporation MD, who happens to be during a corporation MD, Amit Shah. What is stopping? Anybody? Any statement can be given on anybody. Who stops? సార్ రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేశామని చెప్పి ప్రభుత్వం రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేశామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. రేషన్ మాఫియా పెరిగిపోయింది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీని ఆపేశాము. అదేవిధంగా రేషన్ బియ్యం సడన్గా మాఫియా నాకు రేషన్ అక్రమ రవాణా జరుగుతుంది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే హోమ్ డెలివరీని తీసేసామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. అసలు రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి పంపిస్తేనే అట్లీస్ట్ నువ్వు చెప్పే అక్రమాలు ఆగిపోతాయి. రేషన్ బియ్యం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ అక్రమాలు జరుగుతాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు షార్టెక్స్ బియ్యంను ఆపేస్తారు. క్వాలిటీ పెంచి మేము షార్టెక్స్ బియ్యం ఇస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల నూకలు తక్కువ ఉండేటివి, మధ్యస్థు సన్నకార స్వర్ణ బియ్యాన్ని మాత్రం ప్రొక్యూర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల తినేవాడు తినేదానికి ఉత్సాహం చూపేవాడు. ప్లస్ వీళ్ళెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఇంటింటికి పోయి, ఇంటి వీధి చివరి దగ్గరికి పోయి, బండి అక్కడికి పోయి అక్కడనే డెలివరీ చేసేది. స్టాండ్ బై కింద వాళ్ళు మళ్ళీ సాయంత్రం పూట సచివాలయం దగ్గర బండి పెట్టుకొని అవైలబుల్గా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయిపోతే. సో ఈ వెసులుబాటు వల్ల ఎవరైనా కూడా ఇంటికే వచ్చి ఇస్తూ ఉంటే తీసుకునేవాడు తీసుకుంటాడు. వేరే ఎవడో రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరికి మాత్రమే ఇప్పుడు పోవాలి. ఆ రేషన్ షాప్ డీలర్ అనేవాడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు అయి ఉంటాడు. వాడు వైసీపీ పార్టీనో ఇంకొక పార్టీనో పోతా ఉంటే వాడు సతాయిస్తాడు. నా ఇంటికి రావాలంటాడు, నా దగ్గరికి రావాలంటాడు, నాకు సెల్యూడ్ కొట్టాలంటాడు, అప్పుడే నేను ఇస్తానంటాడు. ఇంటికి వచ్చిన బాధలే అని చెప్పి పోరు. సో బియ్యం ఆటోమేటిక్లీ వీళ్ళు మిగులుతుంది. వీళ్ళు చేసేది మాఫియా. ఇంటికి పోయి తీసుకొని పోయి డోర్ డెలివరీ చేసేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ను వీళ్ళు డోర్ డెలివరీ సర్వీస్